bala wa ma kake youth leader ko kwarai da gaske ba youth leader kamar mu ba ƴaƴan musulmai ba muna musulmai ka ce mu yanzu kare 12 duba agogonka ko gudu take karfe 12 lokacin mu ku tarin sallah azhar ya tunkaro mu yanzu watakila cikin ku akwai mai laluri wani sai ya je ya kama ruwa wani ya yi tsugunni kafin a gama ai alwala lokacin sallar nan yayi idan aka gama sallah akwai abinci mai kyau da aka tanadar muku mai girma muturan zabe da abu mai sanyi in yaso in aka gama kimtsawa sai a dawo a ci gaba da inda aka tsaya to madalla ai lafiya sai a je da sallah a officer ina ganin ya kamata sai mu je mu sallah sai mu ci abinci ai daga wurin ka kenan ni ba ni da rigar kariya in kai kana da ita yana da kyau a ba mu adadin abin da aka samu yanzu in rubuta on record in na je office in ba su dan su san nayi abin da ya dace haba officer lokacin sallah ne ba da Allah ba magana ka bace ba ina magana da presiding officer kana samu baki in na je office za su tambaye ni ina record to kai in ce mun tafi sallah kai fa security ne yanzu idan aka baka bakin yanzu inda aka tsaya shi zaka je kai ka bari a ida a gama sallah a ci abinci sannan a zo a baka a ida zabe sannan a baka yawwa baba faɗa mashi ka kwantar da hankalinka ofisa a jama'a da Allah da annabi duka ayi hakuri a je ayi sallah a ci abinci sai a dawo sannan sai a ci gaba da zabe